Yes, ekigudde mu parliament kyenjagala owulire essaawa eno yennyini njagala kubanga nkuwajjukira olunaku olwaleero era ge mawulire ge tulimu ge tutambuliramu ge mawulire genaakamala okubanga nkuwa era bw'okebera mu kiripu oba eddoboozi eyo oba voice eyo esembyeyo updates ezo ezisembyeyo mbadde nkuwa ekyo kyennyini ekiri ku parliament. Kaakati nina obutambi bubiri wano bwe njagala nkuzannyire obulabe bulungi nnyo ekigenda mu maaso ku parliament ku budde buno bwennyini jjukira twabategeezezza olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 29 mwezi gwa 11 mwaka 2023 embeera yatabuse dda wali ku parliament y'eggwanga Uganda, Parliament of the Republic of Uganda. Omukulu ogwolaba ku screen yo amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba n'abamu ku babaka abalala b'oludda oluvuganya oyo gwali naye bamuyita Asumani basaalirwa, nabeeko ku mubaka amanyiddwa nga Hilary Kiyaga, nabeeko ku mubaka ababaka bangi babaddeyo batuuse dda okulaba okubanga bawuliriza ekigenda okubanga kigenda mu maaso ku parliament wali. Jjukira olunaku olwaleero speaker omukyalo Yanita Amonga akubiriza parliament y'eggwanga Uganda yavuddeyo n'ateeka gavumenti ku nninga naddala Minister of Internal Affairs amanyiddwa nga David Muhoozi ngono State Minister wa Internal Affairs, ate ne Minister oli ow'ensonga z'ebyokwerinda amanyiddwa nga Jim Muhoozi n'abagamba bannange ekyamazima twekazizza tukooye abasajja babanja abantu baabwe abantu mubaleete. Kakati njagala okutegeeza abasajja baleese ripooti ekwata ku bantu abaabuzibwawo naye ripooti erimu ebirumira biringa mutwalo mulamba wano ku parliament y'eggwanga Uganda. Njagala okubanga nga kuwa gwali ku Red Zone TV. Kakati ekisinza okubanga kinyiiza abantu, ekisinza okubanga kijja bana Uganda mu mbeera bye bigambo ebyogeddwa omusajja amanyiddwa nga David Muhoozi bw'abadde asoma ripooti oba ebikwata ku bantu bano abaabuzibwawo. Ayina ekigambo kyasookezza asoose n'agamba nti abantu bano be mugamba nti baawambibwa tebalipootingibwangako ku poliisi yadde eddakiika n'emu. Tugenze nga tukebera ku police station zonna okwetoolola eggwanga, tugenze nga tukebera mu makomera gonna okwetoolola eggwanga ng'abantu bano abasinga obungi tebaliimu. Era kitegeeza abantu bano tebaloopebwangako ku poliisi yadde eddakiika n'emu. Kakati njagala osooka owuliriza akatambi kano nze ngenda kuba nkwongerayo era byonna ogenda kubanga obiwulira wano ku Red Zone TV. Saagala obeeko nsonga yonna gy'omiisinga, njagala tutambule mpola owulirize bino byennyini byendi mu kuwuliriza byamini byendi mu kuleetera osooka otegeere naawe ekigenda mu maaso ku parliament. Kati wulira mu buliriza omusajja amanyiddwa nga David Muhoozi State Minister for Internal Affairs bw'agambye bw'ati ye bw'agambye Kibalama mugwe mubabanja n'abantu abalala tebali mu ggwanga. Kati ate bw'omala okuwulirizaako ate ngenda kuleetera akalala. Sooka owulirize kano. Hassan Baguma Joseph, Alliance Semuju Joseph, and Zimura Dennis, Alliance Boy, were all never reported to the police. Right on the speaker and members, it is the law and official practice that for one to be declared a missing person, the missing persons report must be filed. This can only be with the police, which wasn't done and which is still being resisted by the people. Yes, nga sinaba kubanga nkwongerayo nja kusaba eddoboozi liri wansi naye nja kusaba oliwulirize kuba wano we wali ensonga enkulu. Gw'abadde abanja Johnbosco Kibalama, abadde abanja Kirya Peter, Wangolo Dennis, Basesaazi Isima, Basemuju Joseph bonna njagala owulirize. Teekayo nnyo okutu, fuba nnyo okulaba ng'owuliriza newankubadde eddoboozi liri wansi naye nja kusaba tutambule n'eddoboozi eryo kuba linsobodde okubanga ngezaako kubanga ndyongeza. Sooka owulirize eddoboozi eryo wadde ttono nnyo tubeere nga tweyongerayo kubanga nina ne kiripu endala gye njagala owulirize naye njagala tubukwate mpola tusobole okubanga tubutegeera. Hearsay testimony by the next of kin and witnesses. Most of the next of kin aren't eyewitnesses, they are not disappearances. They were recounting to the investigators, CAM NGO, the stories of their arrests as told by unidentified and unascertainable third parties and third sources, which renders these secondary testimonies unreliable unless corroborated. Fictitious people. Investigations reveal that there exists no Semuju Joseph as listed in Lob's tabulated matrix serial number 10. The contacted next of kin insisted that the alleged Semuju Joseph is actually Baguma Joseph, serial number 17, whose alleged disappearance was never reported. Searches were carried out in different government data banks to wit Interpol, Forensics, NIRA, City Mortuary, Kampala, and Immigration. The NIRA records information of 9 people out of the 18 wasn't available. The data profile thereof from the various agencies for the given names is contained in Annex F, and I will refer to each of the names later. Some cases where the lead of opposition attributed disappeared to security had been reported
witnessed disappearances, and these include Kasumba George, Kisembo Godfrey, and Kibalama Johnbosco. Despite most of the alleged occurrences being reported to have taken in broad daylight, none of the alleged witnesses mentioned the registration number plates of the alleged vehicles involved. It has also been established that there is a well-orchestrated smear campaign of aiding people who seek to go abroad in search of livelihood opportunities to claim political persecution and/or persecution for belonging to sexual minorities. These false and mendacious claims against, unfortunately, sometimes believed by those in the host countries who are gullible to take these claims as true without verification. Others still sometimes are fugitives from justice. For example, the suspects who had evaded appearing in court for assaulting Ggwanga into Ivan, alias Majambere, were aided to leave the country. These are Onzima Godfrey, alias Tower, and Shikomeko, alias Yekweka, alias Ggwanga, who assaulted Majambere and were due for prosecution when they fled. Onzima eventually returned and was charged but granted bail. Inconsistencies in the numbers and testimonies in the various claims of reported disappeared persons presented variously to the Human Rights Commission, the Parliamentary Committee on Human Rights, and the latest statement by the opposition, respectively. Yes, kakati nkakasa owulidde bulungi nnyo bw'obanga obadde weewaddeyo okuwuliriza kubanga nkimanya eddoboozi liri wansi akatambi ako kenkuwadde naye kakati ate njagala nkuwe neggwe bw'obanga okyali ku Red Zone TV nga tonna subscribing ebintu bino saagala ate obimisinge kati waliwo ate akatambi akalala kubanga mukano abadde ategeeza nti abamu ku bantu be tubabanja tebaloopebwangako oba tebalipootingibwangako ku poliisi yonna kati ate ako ng'okatadde ebbali ate nina akatambi akalala ate ko nga kalaga nti abantu bano bagenda bweru wa ggwanga kubeera nga banoonya obulamu obulungi era muzimu kuza example zawadde nti abantu bano bazze emisango we baatya okubavunaana nga kibadde bategeeza we baatya okubavunaana ne basalawo okudduka mu ggwanga bagende bweru w'eggwanga okubanga banoonya obulamu obulala era n'aleeta example za Hightower n'aleeta ne example ya Yekolera naye Yekolera ali bweru wa ggwanga bannayuganda bamulaba Hightower we yabeerera Kenya bannayuganda bamulabanga abantu bonna abadduka mu ggwanga ebibuuzo ebibadde bimubuuzibwa nti abantu bonna abadduka mu ggwanga babula bwe batyo ne family zaabwe nzibanga tezikyabawuliza ebyo ne bibuuzo oba n'ebiddibwamu si byange wano oli ku Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole kira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel okwate ne kade akobere nga tomisinga nsonga yonna ulira Muhoozi David amusajja atali Kaine Rugaba ono David Muhoozi State Minister for Internal Affairs agambye mu maaso ga Parliament eno ye report nno gye baleese okusomera ababaka abaali beekandagga era wano wetusinzidde okubuuza ababaka bano mugenda kusigala nga mutuula mu Parliament olw'okuba ripooti ereeteddwa oba ebivudde mu report temukkiriziganyizza nabyo mugenda kuddamu n'akeediimo Johnbosco Kibalama bannayuganda abalala bonna abaabuzibwawo David Muhoozi atugambye bali bweru wa ggwanga sooka weewulirire then nze nkwongereyo Red Zone TV kwoli watonaba kubanga osubscribe nga kikole sooka weewulirize eddoboozi lino nkwongereyo. It has also been established that there is a well-orchestrated smear campaign of aiding people who seek to go abroad in search of livelihood opportunities to claim political persecution and/or persecution for belonging to sexual minorities. These false and mendacious claims against government are unfortunately sometimes believed by those in the host countries who are gullible to take these claims as true without verification. Others still sometimes are fugitives from justice. For example, the suspects who had evaded appearing in court for assaulting Ggwanga into Ivan, alias Majambere, were aided to leave the country. These are Onzima Godfrey, alias Tower, and Shikomeko, alias Yekolera, alias Ggwanga, who assaulted Majambere and were due for prosecution when they fled. Yes, Red Zone TV kwoli ndowooza obiwulidde nze nkyakuleetera mawulire nkyagakuwa kakati ebyo naawe njagala mbikulekere naawe oba oli awo beeko bye weebuuza naawe obeeko ne ansa z'oteekawo tomanya tunajjamu ekyo kyennyini kye twetaaga okuba nga tujjamu naye nga Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kisubscribingeko kinyigeeko okwate ne kade akaka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna era ojja kubeera ng'omu ku abo abanaasookanga okumanya singa Red Zone TV
n'abanga ine ensonga yonna gyetaddeyo. Sibabule Patrick nzemberanga wano nga nkuweereza olwaleero tusiibye mu Parliament ate nga amawulire gakyajja gwe nno ali ku Red Zone TV lindirira era beerawo naye nga njagala kukubuulira lipooti esomeddwa. Abannayuganda babyemu ebitulira nga bagamba kakati ddala eno lipooti esomeddwa mugenda kutugamba nti ababaka ba NUP bana njagala comments zammwe kirira wansawo mu comment section iteekawo obubaka ombuulire. In fact omulamwa guno twetaaga ne tugwogererako ddala buli munnayuganda n'abanga ate abaako ekyenjawulo kyategeera ne tuba nga twongerayo ensonga nga zino. Red Zone TV ku waliwo batonabanga kusubscribinga kikole tubeere nga tweyongerayo.